I think all women are multitaskers, unlike men. Coming from this legacy, your family, did you feel sometimes like a pressure that, I have to achieve this? But dancing was my natural choice. আমাদের বাড়িতে আর্টকে নিয়ে ছেলে খেলা করা বা সময় কাটানোটা অ্যালাউড ছিল না। বই লেখা শুরু করলেন, you have become an author. তো নাচ থেকে এই ট্রানজিশনটা কি করে এলো? Self-care jeta is more about your happiness. It is not going for a spa. It's not going for a bottle of wine and a massage. It is about your everyday life and discipline, what you're doing to enhance yourself, enhance what you're good at. আমাদের দেশেও বোধহয় স্বীকৃতি দেয়া হয় যখন বিদেশ থেকে স্বীকৃতি আগে দেয়। এটা মাদার টেরেসার ক্ষেত্রেও সত্যি। তো আপনার কি মনে হয় এখন Indian dance or Indian classical dance is becoming more international? Fusion is coming. A lot of classical dancers look down upon Bollywood. That is a lesser culture. Yes. So Bollywood is actually the definition of what world dance can be. আচ্ছা তোমরা তো বলিউডে the actors take off their shirt and throw it to the audience. Do you all do that? Because then we'll have a lot of men, and that was such an insulting comment. That is how in a lot of grief Sohini Moksha was born, because Sohini Moksha is my world dance and communication. এই সবকিছুর মধ্যে আপনি আপনার ছেলেকে কি করে মানুষ করলেন? Because I know you are a great mother. As a mom, you will also know, Devishri, that we always have this mom guilt. তো আমরা তাতে ভীষণ থ্রিলড। অস্কারে পারফর্ম বোধহয় আই ডোন্ট থিঙ্ক কোনো ইন্ডিয়ান ডান্সার করেছে। হাম্বল তো আমাদের সবারই হওয়া উচিত। যারা হাম্বল নয় তাদের বোধহয় একটু বুদ্ধি কম। So that kind of restores faith in idealism, that people who are such huge achievers, such great artists, can also be very good human beings. So we were communicating, and with Hrithik Roshan, who's such a fabulous dancer, but with the goddess herself. আমার মনে হচ্ছে আমি একদম সেই রাজা রবি বর্মার কোনো পেন্টিং এর সামনে বসে আছি। My God, I'm so honored and privileged to have her in my podcast. নমস্কার সোহিনী। সোহিনী, আপনি আমাকে বলুন যে আপনি ইউ কাম ফ্রম আ গ্রেট লিনিয়েজ। তো মানে আপনার বাড়িতে একটা কালচারাল পরিবেশ সবসময়তেই ছিল। তো তাতে কি কোনোভাবে আপনাকে এটা এনরিচ করেছে টু কাম ইনটু ডান্স? Thank you, Devishri. I'm very happy to be here with you today, and you're very kind. আর আমাদের বাড়ি দেখো, যে কোনো বাঙালি বাড়িতেই একটা কালচার থাকে, কালচারের প্রভাব সবসময় থাকে। কিন্তু আমাদের বাড়িতে my father was Pandit Subrata Roychowdhury, renowned sitar player, internationally acclaimed, and he was also an economist who didn't take he's co-authored a couple of books, but he didn't take the economics further because he was too busy as an artist and a composer. And my mother, Uma Roychowdhury, she's a sculptor. She's the only sculptor in bronze in West Bengal now who's a woman. So yes, there was culture all around, but dancing was my natural choice. I played sitar for a while. I've performed also when I was 14 years old in Germany. But dance was what the passion in my heart. That is what I wanted to do. And yes, it was encouraged thoroughly, because house which has culture and art in it will encourage it. But the only thing was I had to take it very seriously from day one, because আমাদের বাড়িতে আর্টকে নিয়ে ছেলে খেলা করা বা সময় কাটানোটা অ্যালাউড ছিল না। যে কোনো বয়সেই তুমি আর্ট নিয়ে যাই করো, সেটা যদি 100% সিরিয়াসনেস অ্যান্ড প্যাশন না দাও, সেটা আমাদের বাড়িতে অ্যালাউড ছিল না, কারণ সেটা একটা ডিসরেসপেক্ট। So that is what made us very serious and focused from day one. Why Bharatanatyam? It is a very disciplined and expressive form of art. And tell us also about Sohini Moksha. When I was 4 years old, my mother and father had taken me to see a performance by Yamini Krishnamurti. When I saw her on stage, it was like God dancing. And I came home and told my parents, this is exactly what I want to learn, whatever it is. At that time, you don't know so much. So it was Bharatanatyam performed in the Tanjavur style. And then my parents didn't take it seriously. Every child wants to dance. But even after 1 year, I met a student of Yamini Krishnamurti and found somebody who teaches in Calcutta. And I found her number and name, and I brought it to my parents saying যে আমি এটাই শিখতে চাই। তখন তারা সেটা সিরিয়াসলি নিয়ে গুরু থাঙ্কামণি কুট্টির সঙ্গে গিয়ে কথা বললেন এবং আমার ক্লাসেস শুরু হলো। এটা হচ্ছে আমার পিওর ভারতনাট্যম কেন শিখতে চেয়েছিলাম, কারণ এটা পুরো 3 ডাইমেনশনাল।
হ্যাঁ, শরীরের প্রতিটা অঙ্গ এবং উপ অঙ্গ এর মধ্যে ইনভলভ থাকে। তো আমার এটা খুব কমপ্লিট আর খুব সুন্দর লেগেছিল, লাইক নেচার, ইট ওয়াজ কমপ্লিট। That is why I opted for Bharatanatyam. But Sohini Moksha happened much later. I was a solo Bharatanatyam performer of pure classical Bharatanatyam in Europe for a good 10 years. I started performing when I was 18. So after I moved to Spain and I started a school with about 8 students to start with. And then there was a very big show happening with the Ministry of Culture, Spain. It's called Casa Asia. So somebody there asked me to audition. আর অডিশন করতে গেলাম যখন, আমাকে উনি খুব রুড, খুব ডিসরেসপেক্টফুল ব্যবহার করেছিলেন। উনি আমাকে বলেছিলেন, আচ্ছা তোমরা তো বলিউডে দ্য men, the actors take off their shirt and throw it to the audience. Do you all do that? Because then we'll have a lot of men. And that was such an insulting comment. My face went red, my eyes were watering, and I came home and thought that, I don't want to dance here. But in that moment of fire and grief, I was listening to Tchaikovsky on a loop. And somehow a choreography developed. And 3 days later, when my students came, I taught them that choreography. So that is how, in a lot of grief, Sohini Moksha was born, because Sohini Moksha is my world dance and communication company, where we are fusing flamenco with Bharatanatyam, we are using Vedic chants, we are using Tchaikovsky, we are using Vivaldi, and we are also using Adi Talam. So it is a fusion which happened out of a lot of grief, but there was no looking back after that. Like Sohini Moksha performed everywhere in Spain and everywhere in Europe, not for Indian specific concerts, but for all film festivals, for all film openings, for all jazz concerts, rock concerts, hard rock concerts. We performed for the Queen of Spain twice. We performed at the Oscars, and it worked out. So that is the story of Sohini Moksha. অস্কারের কথাটা ডেফিনেটলি আসবো, তার আগে একটা কথা ছোট্ট করে বলতেই হচ্ছে, আমি ওনাকে কি করে চিনলাম। মানে আমি একদিন ওনার একটা ছবি দেখলাম, আমি না বুঝতে পারছি না যে মানে মানুষ না গড, শি লুক লাইক আ গড পারফর্মিং, এটা বলতেই হবে। মানে আফটার দিস পডকাস্ট যদি আপনারা পারেন কোনো ওনার একটা ডান্স শো অবশ্যই দেখবেন। দিস ইজ obviously that will be a lifetime achievement, I can guarantee. Lived in Spain, Moscow, traveled all over the world. You have been a professor, you have been an author, dancer তো বটেই। এই সব কিছুর মধ্যে আপনি আপনার ছেলেকে কি করে মানুষ করলেন? বিকজ আই নো ইউ আর গ্রেট মাদার। Thank you. Thank you for saying that. We always, as a mom, you will also know, Devishri, that we always have this mom guilt. Later, you always feel we could have done better. We could have done a little more. Yes, but he was part of the stage. And he was acquainted with the stage since he was 7 months old. I carried him in my backpack, which was brought in front. And he would be on stage, but somehow he was extremely quiet when there was a concert on. Otherwise, he was all over the place. So I took him everywhere, and he would be within my line of vision when I was performing on stage, just backstage. And he grew up with that. So by the time he could speak and he could talk, he was acquainted with some of our ragas. He was acquainted with Adi Talam. He was acquainted with Tchaikovsky and some Ram bhajans. So eta is part of life. Like you eat, you sleep, you bring up your child. And as you know, in India, I think we mothers are more child oriented, and we don't hold the father too responsible for it. It's a Bengali syndrome. It's a Bengali phenomenon and an Indian thing. And I was very happy with that, because my son was very close to me, and he was also a bit scared of me. And it still is like that. And now he's an economist. He's from St. Andrews University in Scotland, and with a master's in economics. And he's working in the UK, but he co-authors with me. What we write on Indian mythology, we work together. When we speak together. So that is something lovely which has worked out of this journey together. কিন্তু এত কিছুর মধ্যে ম্যানেজ করা ছেলেকে, you never felt overwhelmed? No, when it was happening, you don't feel overwhelmed. You're going with the flow. Later, when I think about it now, it seems okay. It was quite a journey. Yeah, it was. It was, because my husband was a banker, so he was very busy. And also somehow I didn't expect or ask him to participate in feeding the child and things like that.
which we don't do. I was happy doing it on my own. And he was always with me, as I said. And I was also very involved in the sense I helped him with his schoolwork and homework till he was in class 10 or 11. And we used storytelling there, to work out mathematics, to work out geography, to work out a history project. And his Spanish friends also would stay in our house, because he being an only child, I love that community life. I think that teaches you much more. So his friends were staying in our house, and they were also part of the storytelling sessions. They were part of our dance troupe. For example, there was this Cabalgata, which is the Cavalcade of Kings, which is a very big Christian festival. And Madrid, in Spain, we were chosen to lead that with our Indian dance mythology and Shiva attire, which was a very big thing. And we did that dance. It is a 3-kilometer walk come dance. And we had 40 people in my troupe. But my son and his friends joined also in enacting and storytelling there in the Cabalgata, and they were thrilled to bits. So it was one Sohini Moksha family where there were others, and my son and his friends were also involved. And I think it gave them a better sense of the world, more kindness, more empathy to different cultures. And you're kind of growing up in art and dance and classes. So I think it worked out well. Tell us more about your dance school in Spain and your performing in Moscow in Nehru Center, Indian Embassy, আর সবথেকে বড় কথা স্লামডগ মিলিয়নেয়ারের নাচটা। স্লামডগ মিলিয়নিয়ার দিয়ে শুরু করছি। এটা আমার লাইফের টার্নিং পয়েন্ট ছিল। কারণ ভেরি আনফর্চুনেটলি আমাদের দেশেও বোধহয় স্বীকৃতি দেয়া হয় যখন বিদেশ থেকে স্বীকৃতি আগে দেয়। এটা মাদার টেরিসার ক্ষেত্রেও সত্যি। অতএব আমি তো সোলো ডান্সার অনেক দিনই ছিলাম, কিন্তু আমরা যখন ট্রুপে নাচলাম, আমার ট্রুপ তৈরি করলাম স্প্যানিশ, জামাইকান, ফ্রেঞ্চ মেয়েদের, এবং তারা কখনো ইন্ডিয়াতে আসেনি। তারা ইন্সপায়ার্ড হয়েছিল নাচ দেখে, এবং আমি তাদের পুরো মন দিয়ে শিখিয়েছি যাতে তারাও স্টেজে পারফর্ম করতে পারে। তো তারা যখন পারফর্ম করতে শুরু করলো, আমরা ইন্ডিয়াতে একটা পারফরমেন্সের জন্য উই ওয়ার বুকড টু কাম এন্ড পারফর্ম ফর ইন্টারন্যাশনাল ইভিনিং অ্যাট ক্যালকাটা ক্লাব। পারফর্ম করে ফিরতেই ড্যানি বয়েলের অফিস থেকে ফোন এলো যে আমরা চাই আপনি আপনার ট্রুপ নিয়ে নাচেন, এবং আপনার পিসেস গুলো না, আমাদের মিউজিকের সঙ্গে আপনাকে করতে হবে। তো আমরা তাতে ভীষণ থ্রিলড। অস্কারে পারফর্ম বোধহয় আই ডোন্ট থিঙ্ক কোনো ইন্ডিয়ান ডান্সার করেছে। তো দ্যাট ওয়াজ সামথিং ভেরি বিউটিফুল, and that was with Jai Ho. জয় হো, অ্যান্ড আই এম ভেরি গ্রেটফুল। সো তখন জয় হো প্লাস বাকি 5টা ট্র্যাকও আমাদের ঠিক 7 দিন ছিল, 7টা ট্র্যাকে নাচ, 18 ঘন্টা করে, মানে আমরা প্র্যাকটিস করে কোরিওগ্রাফ করে পুরোভাবে তৈরি করে উই ডিড ইট। অ্যান্ড ড্যানি বয়েলের থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি। উনি অস্কারের ডিরেক্টর অ্যান্ড প্রডিউসার, কিন্তু এত ডাউন টু আর্থ, এত হাম্বল লোক হয় না। অতএব সেটা ওয়াজ আ লেসন টু সি যে এত উঁচুতে উঠেও যে এত কেউ গ্রাউন্ডেড হতে পারে। And it was a life-changing experience for me, because at that was the time where journalists called me from all over to say that we have to give them the story. Before that, you're lucky if somebody picks up your story, you're performing somewhere. So press had that attitude. So এরপরে it was like a life, changed. It was a life-changing moment. আর আপনার স্পেনের স্কুল নিয়ে কিছু বলুন। আমার স্পেনে 2টো স্কুল ছিল, একটা সোহিনী মোক্ষা আর্তেস দে লা ইন্ডিয়া, একটা কাসা আসিয়া, যেটা হচ্ছে মিনিস্ট্রি অফ এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স ফর স্পেন। দুটোতেই আমি ভারতনাট্যম শেখানো শুরু করি, এবং আমার কাছে প্রায় 2000 শিখেছে 13 বছরে, তার মধ্যে 50-60 জন স্টেজে নাচছে। সো ভারতনাট্যমের এই দুটো ওয়ার্কড আউট ভেরি ওয়েল, এবং তারা ইন্ডিয়াতে এসেও প্রচুর নাচে। একজন আছে ফারা দাউদ বলে, সে কিন্তু ইরাকি, এবং সে আমাকে প্রথম দেখে নাচতে, ও তখন 16 বছর বয়স। ওর বাড়িতে তো অ্যালাউড হবে না নাচ, তো আমার বাড়িতে এসে বলতো আমাকে শেখাও, কিন্তু আমার মা বাবা কেউ জানতে পারবে না, তাদের আমি বলে আসছি যে আমি ইংলিশের টিউশন নিতে আসছি তোমার কাছে। তো সেইভাবে শিখে, আর পারফরমেন্স যখন হতো, পায়ে আলতা পরতে হতো, ও তার উপর মোটা স্টকিংস পরে বাড়ি ফিরতো, আর বলতো আমার ইংলিশ প্রজেক্ট আছে, তাই জন্য সোহিনী ম্যাম আমাকে একটু লম্বা আজকে রেখেছে বাড়িতে। তো সেইভাবে ও নাচ শিখেছে। এখন শি ইজ 32। তো শি ইজ পারফর্মড ইন বায়া থিয়েটার আমার সাথে স্কটল্যান্ডে, ইন্ডিয়াতে অনেকবার এসছে, এবং রোটারি ইন্টারন্যাশনাল ওপেন করলো পারফরমেন্স, পুরো শিবের ওপর একটা স্তোত্র নিয়েছে। So these are our love stories. These are little miracles of life that we hold on to. And also এটা আমাদের idealism,
যে আমরা we can feel and we have lived the fact that the world is one. আর মস্কোতে নেহেরু সেন্টারে পারফর্মিং আর ইন্ডিয়ান এম্বাসিতে সেটাও একটু বলুন। হ্যাঁ, মস্কোতে আমি যখন গেলাম টাগোরস ট্রুলি বলে একটা প্রজেক্ট, সেটা বোধহয় টেগোরের 150 ইয়ার্স। তো ওখানে আমাদের তো সেন্টার আছে, ICCRS সেন্টার, কিন্তু ছাত্রছাত্রী সব রাশিয়ান ছিল এবং আমার প্রায় 90 জন ছিল। ওদের সাথে আই হ্যাড টু ওয়ার্ক 2 মাস কাজ করে তবে ওদেরকে দিয়ে পারফর্ম করানো, মানে আমার যে প্রোডাকশনটা ছিল আমি তো পারফর্ম করবো, ওরাও করবে। 3টে পারফরমেন্স ছিল 3টে মেজর সিটিতে। তো দ্যাট ওয়াজ আ লট অফ ফান। কিন্তু রাশিয়ার যে এত একটা ব্যালের হেরিটেজ আছে, আমি ভেবেছিলাম ওরা ন্যাচারালি খুব ভালো নাচবে, কিন্তু নয়। ভারতনাট্যমটা ওরা বেশ স্ট্রাগল করে শিখেছিল, কারণ যেটা বাক্সর বাইরে সেটা ওদের একটু তুলতে সময় লেগেছিল, কিন্তু আলটিমেটলি ভীষণ ভালো নাচলো। আমার কাছে আমি মনে করি স্পেনের আর সাউথ আমেরিকার সব থেকে ফ্লেক্সিবল, সব থেকে ভালো নেচেছে ভারতনাট্যম। আচ্ছা, আপনি তো অনেক ইউনিভার্সিটিতে প্রফেসর, ল্যাটিন আমেরিকায়, ইউরোপেও, তো সেই ব্যাপারে আমাদের একটুখানি বলুন। হ্যাঁ, আমি এখন 17 ছিল লাস্ট বছরে, এই বছরে 19টা ইউনিভার্সিটিতে আমি ভিজিটিং প্রফেসর। সেখানে ইন্ডোলজিও শেখানো হয়, ইন্ডিয়ান ফিলসফিও শেখানো হয় এবং পারফর্মিং আর্টসও শেখানো হয়। তো সেখানে আমি পারফর্ম করি এবং তারপর তাদের মাস্টার ক্লাসেস দিই, অ্যান্ড দেন উই হ্যাভ আর থিওরি ক্লাসেস। কারণ কি নাচছো, আমাদের ডান্সটা ইজ অ্যাবাউট আ সেক্রেড জিওগ্রাফি, our sacred spaces, our sacred philosophy, and it's all about storytelling. মহাদেব, অন্নপূর্ণা, কৃষ্ণ, রাধা, মা কালী কে, সেটা তো একটা ফিলসফি, সেটা তো একটা রিলিজনে যেতে হচ্ছে না। এবং সেই গল্পগুলো আমাদের বেদের গল্প, পুরাণের গল্প, সেগুলোকে বলা এবং সেগুলোর সাথে ওদের যেটা লোকাল ন্যাশনাল ওদের যে মিথোলজি আছে, ওদের যে ফিলসফি আছে, সেটা রিলেট করা করলে তারা বেটার শিখতে পারে। আমি সেটা নিয়ে আমি কাজ করি এবং এটা আমার ইজ ভেরি ক্লোজ টু মাই হার্ট, বিকজ আই লাভ স্টুডেন্টস, আই লাভ দ্য school, university, college atmosphere. And I think at heart I'm happiest being a teacher and a storyteller. And this is what dance is all about. It's an exchange. So সেটা নিয়ে আমার খুব ভালো লাগে। আমার ছাত্রীদের মধ্যে বুলগেরিয়ান আছে, স্প্যানিশ তো আছেই, জামেইকান আছে, ইরাকের আছে, আমেরিকান আছে, সাউথ আমেরিকান আছে, রাশিয়ান আছে, ফ্রেঞ্চ আছে, এবং এদের সবার মধ্যেই কেউ কেউ স্টেজে পারফর্ম করছে। তো আপনি যেই এখন জয় হতে পারফর্ম করলেন, সো ওটা তো কিন্তু বলিউডের গান, তো আপনার তো ক্লাসিক্যাল বেস, তো আপনার কি মনে হয় এখন ইন্ডিয়ান ডান্স অর ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল ডান্স ইজ বিকামিং মোর ইন্টারন্যাশনাল, ফিউশন ইজ কামিং, হাউ ডু লুক অন দ্যাট? See, a lot of classical dancers look down upon Bollywood, that it's a Yes. lesser culture. Yes. I don't think so at all, because I think if you're graceful, if you're elegant, and you're bringing happiness to yourself and to others around you, that's what dance is all about. So we shouldn't sit on a high horse, এটা ভীষণ ক্লাসিক্যাল, ওটা ফোক, ওটা বলিউড, কারণ একটা পয়েন্টে তো সবকিছুই ফোক ছিল, ফোক থেকেই তো ক্লাসিক্যাল ইমার্জ করেছে। এবং বলিউড হচ্ছে আমাদের ইন্ডিয়ার সফট পাওয়ার, পৃথিবীর প্রতিটা কোনায় পৌঁছে গেছে। তাছাড়া বলিউডের খুব নামকরা ডান্সার্স অনেকে, বৈজয়ন্তীমালা বালি, হেমমালিনী এখন যিনি আছেন, তার আগে দ্য ট্রাভেনকোর সিস্টার্স, গোপী কৃষ্ণা, এরা তো দুর্দান্ত ক্লাসিক্যাল ডান্সার্স ছিল যারা বলিউড অলসো করেছে। তারপর আপনার পণ্ডিত বিরজু মহারাজজির কতগুলো কম্পোজিশন আছে ফর বলিউড। So Bollywood is actually the definition of what world dance can be. It has all the classical forms, it has ballet, it has tango, it has flamenco, it has salsa, all of it. So Bollywood, I think, is India's soft power. And if your body dances and your soul dances, you dance. Tomorrow, I have also composed many Bharatanatyam pieces with Bollywood songs like Mere Dholna, which was a huge hit. There were the Birju Maharaj pieces. আমি একটা, আমাকে অ্যাপিজে লিটফেস্ট থেকে বলেছিল বিরজু মহারাজের প্রতি একটা ট্রিবিউট করতে নাচ দিয়ে, তো ওটা তো আমি ওনার সব কম্পোজিশন যেগুলো বলিউডের সেগুলো দিয়ে আমি কম্পোজ করে নেচেছিলাম ওটা। সো আই থিঙ্ক এট সাম পয়েন্ট দ্য বাউন্ডারিজ শুড অল মেল্ট, ইউ শুড ডু হোয়াট ইউ আর হ্যাপি ডুইং। আর দেখুন, পৃথিবীতে 7 বিলিয়ন পপুলেশন, কারুর যদি ভালো না লাগে যে বলিউড নাচছে, আরেকজন কেউ বলিউড ডান্সার, সে শেখেনি ক্লাসিক্যাল, সে বলিউড নাচছে, তার ভালো লাগছে, আপনার যদি ভালো না লাগে আপনি দেখবেন না। হ্যাঁ, লেট হার ডু, এটা আমাদের জীবন, মানে যে যেদিকে যেতে চায় তার তো পুরো ফ্রিডম থাকা দরকার। এখন যদি কেউ নাচ নিয়ে ক্যারিয়ার করতে চায়,
তাহলে কি আপনি তাকে সাজেস্ট করবেন যে না ক্লাসিক্যাল বেসটা থাকা ভালো, অ্যান্ড বিকজ ক্লাসিক্যাল বেস না থাকলে কি করে গ্রেসটা আসবে? উইথ দ্যাট ইউ গো অন মেবি ফিউশন অ্যান্ড হুম, হুম। বলিউড। দেখুন, কিছু ফিউশন মানে কি, আমি শিখেছি ধরুন প্রবন্ধ লিখতে, কিন্তু আমি কবিতা লিখছি, এই তো। তো সেটার জন্য তো আমার গ্রামার, আমার সাহিত্য, আমার অ্যালফাবেটস, আমার ভাষার উপর দখল থাকতে হবে। তাহলে আমি প্রবন্ধও লিখতে পারি, কবিতাও লিখতে পারি, বাচ্চার গল্পও লিখতে পারি। তো নাচটাও সেরম। আমার গ্রামার আর অ্যালফাবেটসটা তো আমার ক্লাসিক্যাল ফর্ম। সেটা আমি পুরো শিখে রপ্ত করে ভালো করে করে তারপর আমি তার উপর ফিউশন অ্যাড করতে পারি, আমার ভোকাবুলারিটা বেটার হবে। কিন্তু অনেকে আছে যারা ফোক ডান্স শেখে শুধু, বা ক্রিয়েটিভ শিখেছে, তারাও তো ভালো নাচছে। হ্যাঁ, ক্লাসিক্যাল বেসটা আরেকটু ভোকাবুলারি অ্যাড করে। তো এটাই আমার বক্তব্য। তারপরে আপনি তো আহ, বই লেখা শুরু করলেন, ইউ হ্যাভ বিকাম এন অথর। তো নাচ থেকে এই ট্রানজিশনটা কি করে এলো? হ্যাঁ, আমি লিখতাম সারা জীবন, মানে ছোটবেলা থেকেই লিখতাম, অনেক রকম লিখতাম, এবং এই যে ইউনিভার্সিটিতে যেগুলো আমি শেখাই সেগুলো তো কম্পাইলড হয়। তো সেই কম্পাইলেশন থেকে আমাকে সব বলে এগুলো লেখো, এইভাবে তো গল্পের ছলে কেউ বলে না। আমাদের সবসময় মনে হয় খুব শক্তভাবে শিখতে হবে। তুমি যে কৃষ্ণ, কালী বা শিব পার্বতীর সম্বন্ধে বলছো, বা মহাদেব নটরাজের সম্বন্ধে বলছো, বা লর্ড আয়াপ্পার সম্বন্ধে বলছো, এটা নট অনলি ইজ ইট ব্রিজিং কালচার্স, বাট আমরা এইভাবে জানতে চাই, এইভাবে শিখতে চাই। তো সেইগুলো আমার লেখা ছিল, মানে অনেক দিনের রিসার্চ, অনেক দিনের লেখা ছিল। আমি LGBTQIA কমিউনিটি নিয়েও কাজ করি, এবং তারও অনেক রেমিনেন্স আছে আমাদের পুরাণিক গল্পতে, পৌরাণিক গল্পগুলোতে। তো ইট ইজ অ্যাবাউট ইনক্লুসিভিটি। তো সেইভাবে লিখতে লিখতে কোভিডের সময় আমাকে রোলি বুকস এবং নোভেক্স বলে একটি মিউজিক কোম্পানি আছে, ওরা বললো যে আমরা একটা কফি টেবিল বই করতে চাই তোমার স্টেজের ওপর, তোমার স্টেজ লাইফের ওপর। তো ঠিক সেই ছবি আমি বললাম হ্যাঁ, কিন্তু কফি টেবিল বই তো ছবি ওরিয়েন্টেড, তাতে একটু কন্টেন্ট দেওয়া ভালো। মানে মা দুর্গা যে কে, শক্তির ম্যানিফেস্টেশন কিভাবে আমাদের দেশে হয়েছে, অ্যারাবিক কান্ট্রিজে হয়েছে অ্যাজ ইশতার, বিদেশে হয়েছে অ্যাজ স্যান্টা সারা। এই কানেকশনটা তো দেখাচ্ছে যে আমরা হিউম্যানিক্যালি উই আর অল কানেক্টেড। তো আমি বললাম কন্টেন্ট গুলো আমি দিয়ে দেবো সেইভাবে। সেইভাবে কোভিডের সময় এই বইটা হলো। তারপর একবার শুরু করার পর একটু নেশা হয়ে যায়, তখন আমাকে আরেকজন বললো, সুভি পাবলিকেশনস কল মি এন্ড সেড যে ডু আ বুক অন ইন্ডিয়ান স্টেজ স্টোরিজ, এগুলো এক্সপ্লেন করা বাট নট ইন আ কফি টেবিল, লেট পিপল রিড ইট। তারপর আমাদের ফেভারিট সাবজেক্ট যেটা কামিং ফ্রম বেঙ্গল, স্টোরি অফ ফেমিনিজম, হচ্ছে মা কালী। মা কালীর ওপর বই তো আমাদের, মানে আমাদের ভেতরে আছে কোনোভাবে একটা, সবার মধ্যে। হ্যাঁ, তো অ্যান্ড ইটস অলসো ফেমিনিজম অ্যাট ইটস ভেরি কোর। তো সেটা সারা পৃথিবীরও জানা দরকার যে বিয়ন্ড ইন্ডিয়া এক্সটিকা, বিয়ন্ড দ্য গডস অ্যান্ড গডেসেস, এর মধ্যে যে ডিপ ফিলসফিটা আছে সেটা যে সবার লাইফেই অ্যাপ্লাই করে, সেটা আমি একটু তুলে ধরতে চেয়েছিলাম আমার বিভিন্ন ছাত্রীদের কাছে বিভিন্ন দেশে। আর এই করে 5টা বই হয়ে গেল। হ্যাঁ, এটা 6 নম্বরটা বেরোচ্ছে। এবং শিবের ওপর লেখা হলো। তারপর লাভ লাইফ এন্ড ড্রামাতে আই হ্যাভ রিটন অ্যাবাউট অ্যারিস্টটলস থিওরিজ of dramatic unity and how it connects with Bharat Muni Natyashastra principles. And then taking them further. Interesting stories, which people would love to read and find out more about sacred philosophies rather than following the India exotica. তো সেটা খুব দরকার আমার মনে হয়েছিল, তাই জন্য তারপর এখন তো there's no stopping আর কি। রোলি তো আপনাকে নিয়েও একটা বই লিখেছে, হ্যাঁ, সেই ব্যাপারেও আমাদের একটু বলুন। হ্যাঁ, রোলি আমাকে নিয়ে যে বইটা করেছে, মেটেরিয়াল কিছু আমি দিয়েছি, মানে লেখা যেটা হবে মা সরস্বতী। মা সরস্বতী তো অন্য দেশে কিভাবে ইন্টারপ্রেটেড হবে, যে উই আর টকিং অ্যাবাউট এডুকেশন অফ উইমেন। মা লক্ষ্মী is not only running after wealth, worshipping মা লক্ষ্মী is not running after wealth, it is talking about economic independence of women and economic empowerment of women. তো সেই কনসেপ্ট গুলো আমার মেটেরিয়াল, ওরা ছবি যেগুলো স্টেজে দিয়েছে তার পাশে ফলো আপ ফুটনোটস গুলো, লেখাগুলো আমি দিয়েছি, যে সবাই সারা পৃথিবী পড়ছে, তারা জানবে মা লক্ষ্মী কে, মা সরস্বতী কে, and don't follow the religion, but follow the philosophy. মহাদেব এবং মা দুর্গার যে রিলেশনশিপটা, ইটস আ পারফেক্ট রিলেশনশিপ ব্যালেন্সড বিটুইন আ ম্যান অ্যান্ড আ ওম্যান। দ্যাট এটাতে অনেক কিছু শেখার আছে, বিদেশ পাশ্চাত্য তাদেরও অনেক কিছু শেখার আছে আমাদের। সো সেইগুলো লেখা কিছু কিছু ফিলসফি আমার দিয়েছিলাম।
কিন্তু ওটাতে মানে সব ছবি প্রায় আমার স্টেজের হুম। পারফরমেন্সেস উইথ মাই ভেরিয়াস স্টুডেন্টস, কারণ আমার 14টা দেশের স্টুডেন্টস আছে হুম, এবং তারা সবাই পারফর্ম করছে স্টেজে, এবং প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়ার জন্যও পারফর্ম করে গেছে। হুম। তো তাদের ছবি থাকলেও মানে ওখানে আছে। তো দ্যাট ইজ আ ভেরি ইন্টারেস্টিং জার্নি পুট টুগেদার লাইক ইন আ ডায়েরি, রোলির বইটা। আমি খুব সুন্দর চিলড্রেন স্টোরি পড়ি আপনার পেজে, ঋষি, রিও অ্যান্ড দ্য স্টোরি, রাইট? ঋষি কি ইন্সপায়ার্ড ফ্রম ইয়োর সান? ওই গল্পটা আমাদের একটু বলুন। হ্যাঁ, আমি আসলে বাচ্চাদের গল্প লিখতে খুব ভালোবাসি, এবং আমি ফেসবুকে কেন দিই, যাতে লোকে পয়সা না দিয়েও অ্যাক্সেস করতে পারে সেটা, কারণ হুম। সবকিছু এমন ভাবে মনিটাইজড হয়ে গেছে। আমি অ্যাজ অ্যান আইডিয়ালিস্ট আই ফিল সাম অফ দ্য বেস্ট থিংস অফ লাইফ শুড কাম ফ্রি। সো ঋষি আমার ছেলে, আর ও ভীষণ অ্যানিমালস ভালোবাসে অফ এভরি ফর্ম। মানে আমার বাড়িতে আপনি ইঁদুর যদি মারতে হয়, বিষ দেওয়ার নিয়ম নেই, তাদের ধরে বাইরে ছেড়ে দিতে হবে। ও, আমারও, সেটা, আমরাও মানি না। তো সেটা আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি। আই থিঙ্ক কাইন্ডনেসটা আমাদের সবারই ভীষণ দরকার, দরকার। একমাত্র ওইটাই দরকার, সেটা থাকলে আর কিছু দরকার নেই। তো ঋষি আর রিও ওর কিটেন, তো ওরা ওদের নিয়ে গল্পটা লিখি, এবং বিভিন্ন দেশের লেগেসি, হেরিটেজ, বিভিন্ন দেশের ট্রেডিশনাল স্টোরিজ নিয়ে আমি লিখি। এটা এমন করে লিখি যে বাচ্চারা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবে এবং একদম। জানতে পারবে। আমি কি করি, ওই গল্পগুলোর স্ক্রিনশট নিই, নিয়ে ওগুলো প্রিন্ট আউট করি, করে আমার ছেলেকে পড়তে দিই। দ্যাটস ওয়ান্ডারফুল, আমার শুনে খুব ভালো লাগলো। বিকজ হি ইজ অলসো গ্রোয়িং আপ 11 হ্যাঁ, ইয়ার্স, আর হ্যাঁ, ও বুঝতে পারবে। অ্যান্ড হি ইজ অলসো অ্যানিমাল লাভার। আমার বাড়িতে একটা ছোট্ট পেট আছে। সো ওয়ান্ডারফুল। আমি বলি যে ওই রিওটা হচ্ছে সে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর তুমি হচ্ছে হ্যাঁ, ঋষির হ্যাঁ, জায়গায় হ্যাঁ, ইমাজিন করে হুম, তুমি এগুলোকে পড়ো। কেন বাচ্চাদেরকে মিথোলজি বোঝাবার জন্য হ্যাঁ, বা ইন্ডিয়ান কালচার হুম, ট্র্যাডিশন হুম। বোঝাবার জন্য আমি দেখেছি আপনার এই গল্পগুলো খুব একদম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। এবং আমি চাই যে দেখুন, যারা 3 বছর বা 4 বছর, তাদের মা বা বাবা বা কেউ শোনাচ্ছে, গল্পগুলো পড়ে শোনায়, গল্পগুলো ছবি দিয়ে, তাহলে খুব ভালো হয়। এবং আমি ইন্ডিয়ান হেরিটেজ এক্সপ্লোর করি, কিন্তু তাছাড়াও আমি কিন্তু সাউথ আমেরিকান গল্প, আপনার নর্থ পোলের কিছু গল্প হেব্রিডিয়ান আইল্যান্ডসের, কিছু আফ্রিকার, সবকিছু দিয়ে যাতে বাচ্চারা বেশ একটা এমপ্যাথি ডেভেলপ করতে পারে, এবং সব দেশের ব্যাপারে জানতে পারবে, নিজেদের ইন্টারেস্ট হবে। আর এটা খুব দরকার, নালে আমরা ভীষণ বাক্সবন্দী হয়ে থাকার একটা টেন্ডেন্সি হয়ে গেছে এখন কারেন্টলি, সেটা যাতে না হয়। আজকে ফর এক্সাম্পল রাত্রিরে একটি গল্প দেব, সেটা একটা ইরানের স্টোরি। ওদের একটা দেয়ার্স আ নাইট যেখানে ওরা সারা রাত্রির ঘুমোয় না। ইটস আ নাইট অফ পোয়েট্রি অ্যান্ড পমেগ্রানেট। ওরা পমেগ্রানেটের নানান রকম জিনিস খায় এবং বসে বসে গল্প এক্সচেঞ্জ করে এবং কবিতা লেখে, কবিতা এক্সচেঞ্জ করে। সো এইগুলো আমার ভীষণ সুন্দর লাগে, এবং সব জায়গায় সবভাবেই এটা করা যায়। সো দ্যাট ইজ আজকের গল্পটা, আপনি রাত্রিরে দেখবেন। একটা একটু অফ ট্র্যাক কোয়েশ্চেন করছি, হুম, এটা হুম, আমার নিজের পার্সোনাল হুম। কোয়েশ্চেন। আপনি এত কিছুর মধ্যে হাউ আর ইউ মেনটেনিং ইয়োরসেলফ? মানে আমি তো বললামই প্রথমে, ইউ লুক লাইক আ রাজা রবি বর্মা পেন্টিং। তো কি করে মেনটেন করছেন নিজেকে? মানে ইউ ভেরি কাইন্ড। আই উড সে আমি মেনটেন করার জন্য না সেরকম এফর্ট কখনো করিনি। আমি অনেক জল খাই, সকালে উঠে অন অ্যান এমটি স্টমাক 1 লিটার জল খাই, এই কিছু কিছু জিনিস করি। কিন্তু আমি খেতে ভালোবাসি, আই লাভ কুকিং, আই এম আ ফুডি। সো আমি নিজেকে ডিপ্রাইভ করি না, ওই না খেয়ে ফ্যাট ডায়েটস যেগুলো হয়, সে কিছু না খেয়ে থেকে যাওয়া। আমি কিন্তু আই এনজয় মাই ফুড, আই এনজয় গুড ফুড, আই এনজয় কুকিং, and I think ultimately is that happiness which sorts ইয়েস, you out. ইয়েস। And yes, I walk a lot every day, and I do a lot of yoga, and I practice dance, but otherwise I eat whatever I want. I love chocolates. I love chocolates totally, and I love to cook too. So that is it. Just live and don't think too much. Don't take life too seriously, and follow basic discipline. Like I do sleep on time. I make sure I sleep 8 hours naturally. I read myself to sleep. That is about it. আমার মনে হয় যে আপনি তো ভীষণ পেট লাভারও, হুম, অ্যানিমাল লাভার। এই হ্যাঁ। যে একটা কাইন্ডনেস দ্যাট শোজ অন ইয়োর ফেস। আর সেকেন্ডলি বলবো, আপনাকে যেটুকু চিনেছি, ইউ আর লাইক ওয়ান অফ দ্য মোস্ট হাম্বল পার্সন আই হ্যাভ নোন। সো দ্যাট ইজ দ্য গ্লো অন ইয়োর ফেস, বিং সাচ আ নাইস পার্সন ফ্রম হার্ট। থ্যাংক ইউ। বাট দেখুন, হাম্বল তো আমাদের সবারই হওয়া উচিত। যারা হাম্বল নয়, তাদের বোধহয় একটু বুদ্ধি কম। কারণ উই হ্যাভ 7 বিলিয়ন পিপল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। আমরা যাই করি, এটা তো
কিছু we will all be nobody is going nowhere, অতএব একটু যদি চারপাশে কাইন্ডনেস, নিজের মনে কাইন্ডনেস রাখি, সেটা একটু মনে থাকবে। So 24th January, you were felicitated by the governor, the then governor of Kolkata, CV Anand Bose. ওইটা আমাদের একটু বলবেন ওই গল্পটা। হ্যাঁ, আমার CV Anand Bose, the governor, the honorary governor, his office sent me a message that they wanted to felicitate me and they wanted to meet me. They wanted to discuss all my books and all my work with dance, because they thought that what I was doing all over the world was actually carrying the Indian flag all over as a cultural ambassador. So they were very interested, and I was also very excited. It's a very rare honor because I had not reached out to meet anybody, because I'm quite shy. I don't reach out to meet people of stature. But if a message like that comes, which happened with Danny Boyle also, which happened with House of Lords when I got their award, I feel very happy. First, I check whether the email is from a reliable source, it's not a scam, because that also happens these days. Yes, of course. And then I was very happy, and I took my books to gift the governor, and the governor was extremely erudite, extremely educated. He's written over 100 books himself, and he's a person of culture, and he really appreciated the books. And what I liked is he actually read a lot of it and spoke about it. And they knew about my work because they had done enough research. So that was very nice. I felt very honored. And it was really a very humble and honored moment of honor, because end of the day, he represents India here. So, and what we are doing is all about India, the mythology, the philosophy, the classical dances, the music. And we are very proud Indians. Yes, End of the course. day, I am. Yes, of course. And I'm also very proud of our cultural heritage. I believe in our mythology. I believe in Ma Durga. I believe in Shiva. I am a Kali worshipper. And I'm not ashamed of that, because that is now the trend. You don't talk about your gods and goddesses, but that's steeped into our blood. And I'm very proud of it. So that it was a great moment. Crisscrossing your life through so many continents, countries, you have been mother to botei, tar shonge you have been a daughter, daughter-in-law, a wife, a teacher, Yes, a professor. তো এতগুলোকে আপনি কিভাবে কন্টিনিউ করে গেলেন, ম্যানেজ করলেন, and you are perfect on everything. Thank you. তো কি করে সেটা হলো? I think all women are multitaskers, unlike men. Yes, of course. All women are multitaskers, wherever, whoever is. That is the essence of Ma Durga. Yes. You're a warrior and a mother, a nurturer. So it just happened. It was not consciously done. It happened, and once it happened, it flowed well. I'm very, when I do something, I like to focus totally on it. I don't do anything which I can't give my 100% to. So people tell me, what is your hobby? I said, I dance, I write, I teach. Where is the time for anything else? I don't want to cultivate something that I can't give my 100% to. So that focus was always there. And I am a very structured person. Structured থেকে এদিক ওদিক হয়ে গেলে আমার খুব গন্ডগোল লাগে। Being on time. This is what I learned when I was 17, because my international dance career started in Germany, where every minute was precious. Where if somebody said they would come at 5, they would come at 4:45. So I think that helped in being very punctual for the rest of my life. And I'm very structured in this way that I divide my time between everything. So I've never felt overwhelmed. In fact, I loved being mother. That was the most exciting, warm-hearted choreography of my life, because it was totally unpredictable. You don't know what's coming next. We learn so much as a mother. I learned and I appreciated. I thoroughly enjoyed being a mother. Every minute. The difficult and the easy. And being a boy's mom, they say, is more difficult. Oh God, it's very difficult. Yes, but I had a wonderful time. So that's all right. And if you love what you do, it happens. And just enjoyment won't happen. Every work, whatever you do to do it well, there's a lot of discipline involved. To have a certain set of skills and to hone upon them, to perfect them. So you need effort, you need work. A multitasking জিনিসটা I feel it's like a forte only for women. Absolutely. ছেলেদের তো ক্রোমোজোম দুটোই আলাদা। একদম। সেই জন্য ওরা কখনো মাল্টিটাস্কিং করতে পারে না। জানেও না। তো ঠিক আছে, কেউ করে, অনেকে করে।
অনেকে করে। তো আমার কথা হলো তোমাদের মাল্টিটাস্কিং করার দরকার নেই, আমাদের রাস্তায় পাথর ফেলো না, তাহলেই হবে। আমাদের এগোতে দাও আমাদের নিজের মতো, তাহলেই হবে। Our family is like all single daughters. So this is the first time we are having a male child Okay. in my parents' হ্যাঁ, family. হ্যাঁ, So now like everybody is like ছেলেরা বোধহয় এরকম হয়, হ্যাঁ, ছেলেরা বোধহয় হ্যাঁ, এরকম হ্যাঁ, হয়. We have this হুম, quotation every time. Through all your roles as a teacher, mother, professor, dancer, author, storyteller, হুম। which one is the closest to your heart? You see, being a performer is what happens to you. You don't consciously do it. You're doing something passionately and stage happens to you, and then it happens again and again. So that is there. You haven't chosen to dance. You have chosen to learn. You have chosen to follow your passion, but stage happens to you. It doesn't happen to everybody. It happens. My conscious role, the one that is closest to my heart, is that of a teacher. Okay. Because when I teach somebody, they become very close to my heart. They become like my children. Even if the person is older than me, that love is very pure. And I feel very blessed to feel that love and to transfer education. And that is why I tell my Spanish students, the Europeans who I've taught, we joke about it. During COVID, we were online. And they could see inside my home, I could see inside their home. So it's a lot of intimacy and love. And I used to tell them that, see, in the last 10 years that we've been together, you've changed husbands, you've changed boyfriends, you've changed jobs, but we stayed together. So I think it's a very beautiful relationship that develops an unconditional love, which is with the flow of vidya. Okay. এই এডুকেশনের এক্সচেঞ্জটা, এই আর্টের এক্সচেঞ্জটা, এটা শিল্পর এক্সচেঞ্জ, এটা খুব প্রেশাস, অ্যান্ড আই থিঙ্ক ইটস ডিভাইন. সো my picture of paradise is the classroom. Absolutely. And how Sohini relaxes herself? With work. I would walk in nature. আমি নেচারে হাঁটতে খুব ভালোবাসি. Just walk on with my earpods where I'm listening to the next music that I'm going to choreograph. Okay. And I love cooking. So cooking is also A therapy. a therapy, yeah. আমরা এক্ষুনি আইফার গল্প করছিলাম, আইফা স্পেন, তো সেই গল্পটাই শুনবো. হ্যাঁ, আইফা স্পেন, আমরা তখন স্পেনে থাকি এবং বম্বে থেকে ফোন এলো যে আইফাটা আপনারা ওপেন করবেন। তো আমি তো খুব খুশি, আইফা করব, ঠিক আছে। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল যে বলিউডের সম্বন্ধে যা শোনা যায়, এদের তো টাইম ঠিক থাকবে না, স্ট্রাকচার ঠিক থাকবে না, অথবা আমাদের মানে একটু ডিসরাপশন হবে, তাই জন্য আমি খুব একটা করতে চাইনি। কিন্তু তারপর আমার এক ছাত্রী, যে আমার খুব বন্ধু হয়ে গেছে, বুলগেরিয়ান, ক্রিস্টিনা হচ্ছে ডাই হার্ড বলিউড ফ্যান, ও আমাকে বললো এটা তোমাকে করতেই হবে আমার জন্য। এবং আমার হাজবেন্ডও, হি ইজ আ মুভি বাফ, সো হি সেড ইউ হ্যাভ টু ডু দিস ফর দেম। সো আই agreed for them. And it was a joyous experience because I would say this, we were communicating, and with Hrithik Roshan, who's such a fabulous dancer, but I found out what a wonderful person he was, so courteous, so kind, and so punctual. Even Sonakshi Sinha was very well behaved. And Anil Kapoor was wonderful. But Hrithik Roshan, such a graceful person, such a kind person, and such a good human being. So that is what we keep with us, that's what we remember. Completely cooperative. They came and danced on stage with us, following my steps, our choreography. And there was this picture which was taken, it was circulated, I was told, like 7 million times. Every country carried it. Even Dawn, this newspaper in Pakistan, carried it on their front page, us dancing with Hrithik Roshan. I have a copy of the paper a friend got me, though I've never been to Pakistan myself, and it was all over the world. So that was definitely a very iconic moment, but it was also a moment of empathy and joy and a lot of fun, because we found these 3 huge Bollywood stars, and Hrithik Roshan is also such a wonderful dancer, to be so kind, so well behaved, and so cooperative, and such good human beings. So that kind of restores faith in idealism, that people who are such huge achievers, such great artists, can also be very good human beings. আচ্ছা, আপনি যেরকম ইউ কন্টিনিউড উইথ ইয়োর প্যাশন অ্যাজ ওয়েল এজ ইয়োর ফ্যামিলি এভরিথিং, তো অনেক মেয়েরাই তাদের ফ্যামিলির জন্য প্যাশনকে ছেড়ে দিতে হয়, বাট টাইম করতে পারে না। আপনি তাদের জন্য একটুখানি কিছু বলুন, যে তারা কিভাবে ম্যানেজ করবে তাদের ম্যারিড লাইফ, হোয়াট এভার দে আর ডুইং উইথ দেয়ার প্যাশন।
আজকালকার দিনে তো ছেলে মেয়েরা সমান সমান কাজ করে, বাড়ির কাজও শেয়ার করে। আমাদের যখন বিয়ে হয়েছিল আমরা এক্সপেক্টও করিনি, চাইও নি যে আমাদের হাজবেন্ডরা কিচেনে হেল্প করবে, কারণ তাহলে যেটা তৈরি হবে সেটা তো কেউই খেতে পারবো না। হ্যাঁ, তো আমি সেই পার্টিসিপেশনটা চাইনি কোনোদিন। আই ওয়াজ ভেরি হ্যাপি অ্যান্ড পজেসিভ অ্যাবাউট মাই কিচেন। সো আই উড সে যে আজকালকার মেয়েরা প্রথম থেকেই কথা বলে গেট ইন টু আ ফ্যামিলি যে এটা আমার প্যাশন, এটা আমার একটা অঙ্গ, এটা না থাকলে তো আমিও থাকবো না, এবং আমি খুশি থাকলেই আমি তোমাকে খুশি রাখতে পারবো। অতএব সেলফ কেয়ার যেটা ইজ মোর অ্যাবাউট ইয়োর হ্যাপিনেস, ইট ইজ নট গোয়িং ফর আ স্পা, ইটস নট গোয়িং ফর আ বটল অফ ওয়াইন অ্যান্ড আ মাসাজ, ইট ইজ অ্যাবাউট your everyday life and discipline, what you're doing to enhance yourself, enhance what you're good at. So have that conversation before. So this is what I want to do. So you have to help me. And if it's a good partner, if it's a right partner, good, bad, ugly, I wouldn't say, you have to help each other reach your goals. So ফ্যামিলির মধ্যে থাকলেও আপনি যদি খুব ডিসিপ্লিন থাকেন, আপনি টাইমটাকে ঠিকভাবে ভাগ করে নেন, ইফ ইউ ম্যানেজ ইউর টাইম ওয়েল, তাহলে আমার মনে হয় প্যাশন ফলো করা আর ফ্যামিলি লাইফটাও তো প্যাশনেট হতে পারে। আপনার যদি পার্টনার যদি প্রিয় পাত্র হয়, এবং আপনার বাচ্চাদেরও তো, বাচ্চা তো সকলেরই প্রিয় পাত্র, তো সেটা ইউ ডুইং আউট অফ লাভ, ইট শুডন্ট বি টু মাচ আউট অফ কম্পালশন। তো সেই মাদারহুডের পরে তো অনেকেই মানে সেই একটা স্যাবাটিক্যালে চলে যায়, বা হ্যাঁ, সেটা কি করে সে তার প্যাশনকে সেই সময় ম্যানেজ দেখুন সেটা না ডিপেন্ডস অন ইফ দ্য পার্সন ইজ নট ভেরি স্ট্রাকচার্ড, বিকজ আই হ্যাভ মেট আ লট অফ উইমেন ইন দ্য ওয়েস্ট who are CEOs of huge international companies, and they have 6 children and no backup, and they're single mothers. They don't have a husband, they don't have a mother or mother-in-law looking after their children, and in Europe you don't have nannies around. So they've managed. So I think it's mind over matter, and if, of course, there is going to be a rocky path. Even women who've not had children or who are not married would have rocky paths in life. So I think it's manageable if you plan your time very well and if you put your mind to it to follow your passion. Coming from this legacy, your family, did you feel sometimes like a pressure that, you know, I have to achieve this? Or when did you find that, no, I don't have any pressure, like I will go on my own path? Was it like that? I had zero pressure at home. Okay. My father always said that do what you like to do, but do it very well. Even if you're a kindergarten school teacher and if you're loving your job, be just very good at it. That is a goal achieved. And I think, as I told you, I love being a teacher. You know, someday in the future I'll have my own school and teach small children. We'll do storytelling and we'll do a very different form of education someday. We don't know when or how, but I hope things fall into place. So from my home there was no pressure at all. As in all Bengali homes, there's pressure to study well. At least get your good grades, get your graduation done, and be educated. That's what they consider educated. So there was no compromise there. I had to do all of that, which was also good because I studied English literature, which was very close to my heart. So as of in my life, there was no pressure at all. Of course, you had to do something, have focus, and do it well. That was about it. You apply the pressure to yourself, as you would know. As soon as you do something and you start doing well, then you want to do better and better and better. So it's a self-imposed pressure that tomorrow I must be better than I am today. And I need to see my journey, my upward graph. Next year, I should see these 5 new things. So that is a kind of pressure that happens within myself. It's my own process. What is a woman's identity? What do you think about that? I think a woman's identity is who you are, and if you're kind. I think women are they are kind of they have to be kind. I think kindness is in our genes, and the mothering nature also. I think it's something to do with our chromosomes. We are more nurturing, we are more emotional, and I think women are born to be leaders in any way possible, but they are born to be leaders. Whether people throw rocks in their path or they have unfortunate moments, every woman is born to be a leader. এত অ্যাচিভমেন্টসকে যদি আমরা সাইডে রাখি, দেন হু ইজ সোহিনী রয়চৌধুরী অ্যাজ এ ওম্যান? আপনি কি বলবেন? I just live by my rules, close to nature.
And I believe in an organic lifestyle of kindness, of empathy. And let it be as simple as that, because these simple things sometimes become very difficult in our very competitive world. So that's it. ম্যাম, আপনি একটা এনজিওর সঙ্গেও কাজ করেন বা আপনারই এনজিও, তো ওই এনজিও সম্পর্কে একটুখানি আমাদের দর্শকদের বলুন। হ্যাঁ, আমি এখন একটি এনজিওর সঙ্গে জড়িত অনেক দিনই। এটার নাম হচ্ছে লিটল বিগ হেল্প। তো আমাদের বেহালাতে দুটো শেল্টার হোম আছে, একটি ছেলেদের একটি মেয়েদের, এবং আমি ওদের ট্রাস্টি ছাড়াও আমি ওদের মেন্টর। আমি মেয়েদের নাচ শেখাই এবং খুব সিরিয়াসলি শেখানো হয়। কোভিডের সময় 5 দিন করে সপ্তাহে শেখানো হচ্ছিল এবং তারা সেই নাচ শিখে পারফর্ম করেছে। টাইমস অফ ইন্ডিয়া ফেস্টিভ্যাল, বিভিন্ন ফেস্টিভ্যালে পারফর্ম করেছে আমার সাথে স্টেজে। বাট এছাড়াও আমি মহারাষ্ট্র পুলিশে বাইকলা আর থানে জেলে আমি ডান্স টু বিকাম যে প্রজেক্টটা শুরু করেছিলাম, সেখানে উইমেন ইনমেটস আর বাচ্চাদের আমি নাচ শিখিয়েছি পুরো দমে, এবং স্টোরি টেলিং শিখিয়েছি, এবং একটা লাইব্রেরিও খুলে দিয়েছি আমি নিজে বইগুলো সাপ্লাই করে তাতে। কারণ আমি বিশ্বাস করি যে নাচ, আর্টস এন্ড বুকস আর অল রিলেটেড। হ্যাপিনেসটা বই থেকেও ইকুয়ালি পাওয়া যায়। আমি এল শাডাই বলে একটা ফাউন্ডেশন গোয়াতে, এটাও ফর মার্জিনালাইজ চিলড্রেন, সেখানে জড়িত। রাজস্থানে একটি সংস্থা আছে যেখানে সব মেয়েদের দেখা হয়, দে আর অল ডেফ এন্ড মিউট। তো ওরা রেস্কিউড চিলড্রেন, অ্যাগেন ওদের সব ডিজার্ট করে চলে গেছিল তাদের বাবা মারা, 2 বছর, কারোর 3 মাস, কারোর 8 মাস, তাদের সব রেস্কিউ করে এনে স্কুলটা হয়েছে। আমি আপনি আপের সাথে জড়িত ছিলাম, যে রেড লাইট এরিয়ার সব চিলড্রেনদের সাথে কাজ করে এবং তাদের দিয়ে পারফর্ম করিয়ে ফান্ড রেজার করা হয়েছে, এবং ফ্লামেঙ্কো নেচেছে তারা। আমি একটি ফ্লামেঙ্কো ডান্সারকে এনেছিলাম স্পেন থেকে, এবং মেয়েদের ফ্লামেঙ্কো আউটফিটসও আমি স্পেন থেকে নিয়ে এসেছিলাম। আমি ইন্ডিয়াতে আমার শেখানোর কাজটা শুধু মার্জিনালাইজ চিলড্রেনের সঙ্গে, কারণ এখানে তো অনেক টিচার আছে, রেগুলার চিলড্রেন ক্যান গো টু দেম। বিদেশে আমি শেখাই এবং আমি অ্যাডাল্টদের শেখাই যারা নিজেদের সময় এবং নিজেদের ইচ্ছেতে আসে, আর আমার ছাত্রীরা বাচ্চাদের শেখায়। কিন্তু দেশে, ইন্ডিয়ার ভেতরে আমি শুধু মার্জিনালাইজ চিলড্রেনদেরই শেখাই। এবং আমি বিদেশে প্রচুর রেফিউজি ক্যাম্পসেও কাজ করেছি, এবং একটি মেয়ে ছিল ব্রাসেলসে, সে এল সালভাতর থেকে, সেদিন ওরা রিলোকেট করেছে। প্রথম দিন মা বাবাকে নিয়ে এসে ও প্রথম জীবনে, নতুন জীবনে শুরু করেছে আমার সঙ্গে নেচে ক্লাস। এবং আমাকে বলেছিল যে দেখো আমি এত ডিসওরিয়েন্টেড, এরকম সব ছেড়ে, রেফিউজি স্টেটাস যেরকম যেরকম মনে হয়, বললো কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে নাচলাম 2 ঘন্টা, আমার কিন্তু মনটা অন্যরকম হয়ে গেল, আমার মনে হচ্ছে আমার খুব ভালো একটা ফিউচার এখানে ডেভেলপ করবে। সো সেটা নিয়ে আমি, মানে সেটাই আমি ভেতরে রাখি। আপনি আপনার ফিউচারে, মানে এখন এই প্রেজেন্ট লাইফ আর আপনার ফিউচারকে আপনি কিভাবে দেখেন? আমি জানেন তো, আমি, ফর মি ইটস অলওয়েজ হিয়ার এন্ড নাও। I'll take each day at a time. অনেকে বেশ সুন্দর লফটি প্ল্যানস করে যে 5 বছর পরে আমি এই করব। আমি কখনো সেটা ভাবি না, জানেন। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম আগে, 5-6 বছর আগে ভেবেছিলাম হ্যাঁ এবার বই তো লিখবই, কিছু বই তো লিখবই নাচ নিয়ে, এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে। তো সেটা তো হয়ে গেল। কিন্তু আমি আরেকটা, আমার কাছে নেটফ্লিক্সের কিছু অফার্স আছে, একটা বায়োপিক করতে চায়, ডকিউড্রামা করতে চায়, এবং আরো কয়েকটি অন্যান্য বুলগেরিয়ান এবং স্প্যানিশ ফিল্ম মেকার্স আছে যারা দে ওয়ান্ট টু ডু আ ডকুমেন্টারি। তো সেটাতে আমি ডেফিনেটলি লুক ফরওয়ার্ড করছি, কারণ এগুলো বেশ অনেকগুলো অ্যাঙ্গেল প্রেজেন্ট করা যায়, একটা রিচ আউট করা যায়, সেইটা। দ্যাট ইজ অ্যাবাউট ইট। আর আমার নাচের দিক দিয়ে আমি দুটো নতুন প্রোডাকশন করছি। একটা হচ্ছে ইটস জাস্ট কল ফিল, FEEL, মানে যে অনুভব করো। কারণ আমরা বোধহয় ফিল করাটা ভুলে যাচ্ছি আজকের যুগে, ফিলিংটাই চলে যাচ্ছে আর সব থাকছে। তো এটা নবরসের মাধ্যমে এবং বিভিন্ন ওয়ার্ল্ড সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা মিউজিকের সাথে আমি এই ফিল প্রোডাকশনটা করছি, এবং এটা ইজ লাইক আ কানেকশন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, আর আমার মাই লিটল বিট টুয়ার্ডস ওয়ার্ল্ড পিস, এইটা একটা। আর আরেকটা, আমার নতুন একটি বই আছে, আমি প্রথম নভেল লিখছি, প্রথম ফিকশনের কাজ লিখছি। ইটস কল্ড মায়াস ড্রিম। It's partly what I've gone through in Spain, but it's completely fictional. And যেটা হয়, অনেক নাচের ব্যাপার আছে, দেবদাসীদের ব্যাপার আছে। তো সেটা আই হোপ এই বছরের শেষে বা সামনের বছরে হয়, মায়াস ড্রিম। আর আমি ঋষি এন্ড রিও, আই উড লাইক টু ডু আ সিরিজ অফ বুকস দ্যাট সারা পৃথিবীতে লোকে পড়বে এবং ভালো লাগবে, কারণ ওটা আমার ঋষি রিও আমার নিজের খুব ভালো লাগে লিখতে। একদম একদম এইটাই ওটা তো একদম নিজের ছেলের জন্য কিনবো আগে। I believe in here and now. Yesterday, today, and tomorrow, we should celebrate life. We will have different obstacles. Life is unpredictable.
but the happiness stays within and without. It's just a celebration of life, Celebrating every moment. celebrating every moment, every nuance, and every meeting. Yes. Like you meet somebody, and I think it's predestined. Yes, of course. So today that we are meeting and talking, it is a very precious moment, and we are connected and we are celebrating life. I think that's a huge blessing. Thank you so much, ma'am, for coming. It was a wonderful experience for me to meet all of you and go through this soul searching experience. Thank you. A token of love from her story. Hope you like it. Thank you very much. And a plaque to remember Absolutely. me. And a glow gift box from Sri Vedic's Jupiter. Thank you. In today's stressful times, here we have a gift for you curated by Sri Vedic's Jupiter, a reputed pharmaceutical company of Eastern India, founded by Dr. Shyamashri Choudhury Sarkar, who's a woman entrepreneur also. Sri Vedic's brings you wellness essentials that gives you relaxation, restoration and glow on your skin. Thank you so much আজকের পর্বটি পুরো দেখার জন্য। আজকে আমাদের সঙ্গে ছিলেন সোহিনী রয় চৌধুরী। আমরা জানলাম তিনি কিরকম করে নিজের জীবনটাকে সেলিব্রেট করে চলেছেন। কেমন লাগলো আমাদের আজকের এই পডকাস্টের পর্বটি? নিশ্চয়ই আমাদেরকে জানাবেন কমেন্ট বক্সে। আমরা এরকম আরো পর্ব নিয়ে আসবো সেলিব্রেটিং উইমেন্স লাইফ।